Ahoy, Jessie. Ahoy, Anna. I know you watched very carefully the video about conjugation when we conjugated the verb mať. In other words, which forms to use for which persons when we use a verb in Slovak language in present tense. We used mať as an example, which means to have. You can watch it. Now we just quickly go through the conjugation for each person, and then we'll use some more verbs that are formed the same way as mať, that use the same pattern. All right. And now we will Broaden my vocabulary, definitely. perfektné. OK, mať. Jessie, si pripravený? Áno. Ja, Mám. ty, Máš. on, Má. ona, Má. ono, Má. my, Máme. vy, Máte. oni. Majú. Áno, výborne. Aha. And now pay attention to some more verbs. For the purpose of this lesson, I invented some facts about Jessie which are fictional. Ideme. Dobre. Jessie, No. ako sa volá tvoja mama? Moja mama sa volá Augustina. Veľmi pekné. Ako ty voláš tvoju mamu? Ja volám moju mamu Abna Dubia. Čo to znamená? To znamená narodený v útorok. Kde bývajú tvoji rodičia? Moji rodičia bývajú v Akre. No. Hlavné mesto. Áno. Bývajú pri mori. Plávajú v mori každý deň. Krásne. Ale prevajú starý dom a hľadajú nový dom. No. Dobre. Áno. Voláme spolu každý deň. Áno. To je super. Máte dobrý kontakt. Áno. Moji rodičia sa pýtajú otázky a počúvajú dceru moju Anu. Môj otec hrá na gitaru a moja mama číta knihy pre Anu. Poznáš veľa ľudí z Ghany, ktorí bývajú na Slovensku? Áno, poznám aspoň 20. Áno. Máš tu kamarátov? Áno, v Bratislava. Áno. Áno. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ghana ľudia. Áno. Now, just to highlight the new vocab, the verbs that are conjugated the same way as to have. We've used. And now, Jessie will say it in Slovak. No. Ja po anglicky. Áno. Dobre? Dobre. Okay. Čítať. To read. Pozerať. To watch or to look at. Dať. To give. Hľadať. To look for. Poznať. It means to know in the sense of to be familiar with something or someone. Not to have information, but to be familiar with. Okay. Znamenať. To mean. To have meaning. Not to mean like I am thinking something I mean, but the essential question for you foreigners is when you don't understand the word, I say, for example, mrkva. Jessie doesn't understand and he says, čo to znamená mrkva? What does it mean, mrkva? Okay. Carrot. Ah. Čo to znamená? What does it mean? Okay. Walk the streets with that. Yeah. Čo to znamená? Čo to znamená? Ah. It's like a basic thing we should need. Yeah? Áno, Áno. poprosím. Pýtať sa. To ask. Bývať. To live, meaning specifically to have your home somewhere, not to live like be alive. That's different word. Bývať somewhere when we talk about our houses and
places where we live. Volać. To call. And now a tricky one. Volać sa. To be called. Predać. To sell. Hrát. To play. Počúvať. To listen. Ďakujem, Jesse. Pekne. Welcome. How do you say welcome? Vitaj. No? Vitaj, again, another slight change. Vitaj is when somebody comes and you welcome them. But you're welcome when you give me something or Yeah. The nice one that I like is to say with pleasure. Okay. S radosťou. S radosťou. S radosťou. S radosťou. S radosťou. With pleasure. S radosťou. Or rado sa stalo. Yeah. Keep it for official purposes. Áno. Ty si kedy? Kwame. A to je ktorý deň? Sobota. No? Pekné. Kwame. Perfektné. No? Sobota. Super. Sobota človek. Áno.